So now, moving on to exercise questions. An urn contains 5 red, 5 black. So I have 5 red and 5 black. A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. Okay? Moreover, 2 additional balls are balls of the color. அதாவது நீங்க என்ன கலர் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருதோ இப்போ ரெட் வந்ததுன்னா ரெட்ல ரெண்டு அடிஷனல் பால் போடுறோம். சப்போஸ் பிளாக் வந்ததுன்னா பிளாக்ல ரெண்டு அடிஷனல் பால் போடுறோம். Put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? Okay, so first of all, I have 5 red. I'll write it like that. I have red 5 இருக்கு, black 5 இருக்கு. Okay, so first option, the first ball is going to be red ன்னு வெச்சுப்போம். அப்ப என்ன பண்றேன், ரெட் ஒன்னு எடுத்துட்டு again I'm going to add 2 additional balls. So I'll have 2 red. In the black அப்படியே தான் இருக்கும். So plus 2. So in the black அப்படியே தான் இருக்கும். So in total here I had 10 balls. Here I'm going to have 5 plus 2. So இந்த இடத்துல red 7 ஆயிடும். Black வந்து 5 தான் இருக்கும். So I'll have 12 balls. So this is one possibility. But second என்ன, so you're taking a ball at random, its color is noted. So இப்போ suppose black இருந்ததுன்னா red ஓட ball 5 ஆவே தான் இருக்க போகுது. Black ஓட count plus 2 ஆக போகுது. So I'll have again 12 balls in total. So basically இங்க 5 red 5 black, இங்க 7 red 5 black, 5 red 7 black. Okay, so these are the different options. It can be first or the second. This is the question, actual question. Now put in the urn and then the ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? So என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, probability that second ball is red can be probability that the first ball is red and probability that the second ball is also red given that the first ball was red. So இதை எப்படி பண்ணலாம், this is one option. Plus இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன, probability that the first ball was black times probability that the second ball is red given that the first ball is a black ball. Okay, so இப்போ இதோட வேல்யூஸ் என்ன, இதுதான் 2 different options இல்லையா. So first ஒரு ரெட் எடுக்கிறோம், ரெண்டாவது ஒரு ரெட் எடுக்கிறோம் given you already took a red. இன்னொன்னு ஒரு black எடுக்கிறோம், அந்த black தெரிஞ்சுக்கிட்டே இன்னொரு ரெட் எடுக்கிறோம். So these are the different options. கரெக்டா? So now what am I going to have? Probability of first red ball. So first எவ்வளோ balls இருக்கு, 10 balls in total, out of which I have 5 red balls. So first it is going to be 5 divided by 10 times. இப்போ first red ball வந்திருக்குன்னா we are talking about the first possibility. So first possibility ல எவ்வளோ red இருக்கு, 7 red and 5 black. So probability of taking a red ball is going to be 7 divided by 12. So 7 divided by total number of balls 12 ஆயிடும். Or இப்போ first ball நம்மளுக்கு black இருக்கு. So இப்போ black எடுக்க வேண்டிய possibility என்ன, black க்கு I have 5 black balls out of 10. So I'll have 5 by 10 times probability that I'm going to take a red ball given that it's black. So now we are talking about this particular case. So second la how many red I have, 5 red and 7 black. So in total 12 balls, how many red irukku, 5 irukku. So 5 divided by 12. Clear? You understood this? Okay, so இப்போ இதை solve பண்ணா என்ன கிடைக்கும், I can cancel this. This is going to be 1 by 2. This is going to be 1 by 2. So in total I have 7 divided by 24 plus 5 divided by 24, which is 12 divided by 24, which is 1 by 2. புரிஞ்சுதா? 2 different possibilities. Simple? Okay. Second question. A bag contains 4 red, 4 black balls. And another bag. இப்போ 2 bag இருக்கு. Okay, so I'm going to write it. So bag 1. So I have 4 red and 4 black balls, and second bag contains 2 red and 6 black balls. One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. So ஏதோ ஒரு bag choose பண்றோம் and the ball is given to be red. Given red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. Okay, so இப்போ என்னலாம் கொடுத்திருக்கு, probability that red க்கு தான் நம்ம பார்க்கறோம். So red மட்டும் பார்ப்போம். So probability that it is a red ball given that you are taking it from bag 1 is going to be 4 divided by 8. இங்க 4 red balls இருக்கா, டோட்டலா 8. So 4 red balls in total 8.
Probability that you're taking a red ball from the second bag is going to be 2 divided by 8. Correct? So this is going to be 1 by 2. This is going to be 1 by 4. That's 4 by 8, 2 by 8 for easier calculation. Okay. Now, probability of choosing one of the two bags and probability of bag 1 is going to be, let me write this as bag 1. Okay, 1, 2 எழுதாம B1, B2 எழுதேன். Bag 1, bag 2. Probability of bag 1 is going to be half, which is also going to be choosing probability of bag 2. என்ன கேக்குறாங்க? Find the probability that the ball is drawn from the first bag. Find the probability that the ball is drawn from the first bag given that you already chose a red bag. Please watch my previous videos. Example questionsலாம் பாருங்க. நிறைய questions போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இது ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஓகே, இல்லாட்டி புதுசா கேட்குற மாதிரி இருக்கும். இது நான் ஏன் பண்றேன்றது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் ரைட்டிங் திஸ். இப்போ ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன்? B given R. ஸோ அது அப்படியே உல்டாவா எழுத போறோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் R given B1. given என்ன இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B1 divided by என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஒன்னா ரெட் பால் ஃப்ரம் பேக் 1 இல்லாட்டி ரெட் பால் ஃப்ரம் bag 2. Probability of red from bag 1 given என்னவோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்ல. so probability of bag 1 plus ரெண்டாவது probability of red ball from bag 2 multiply by probability of bag 2 என்ன given condition. now apply the values. Red ball from bag 1 is going to be 4 by 8 times probability of bag 1 is going to be 1 by 2 divided by 4 by 8 times 1 by 2 அதேதான் plus probability of red ball from bag 2 is going to be 2 by 8 times bag 2 என்ன 1 by 2. இப்போ denominator எல்லாமே சேமாவே இருக்கா, அதனால தான் நான் கேன்சல் பண்ணல. ஸோ நியூமரேட்டர்ல 4 divided by 16 இருக்கு. இங்க 4 plus 2 divided by 16. The 16 and the 16 gets cancelled. So I have 4 by 6 which is going to be 2 by 3. Okay, simple. Please copy. Question number 3. Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel, 40% are day scholars. Previous year results report that 30% of all the students who reside in hostel attained A grade. Okay, so இப்போ first hostel day scholar தான் நம்மளோட main event. Okay, so probability of hostel is going to be 60%, which is going to be 6 by 10. Probability of day scholars is going to be 40%. So 40 by 100, which is 4 by 10. Previous year results report that 30% of students who reside in hostel attain A grade. So A grade வாங்குறாங்க. Probability of getting an A grade given that they are residing in a hostel is going to be 30 divided by 100, which is 3 by 10. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்கான்? And 20% of the day scholars attain A grade in the examination. So probability A grade வாங்கியிருக்காங்க யார்? Day scholars are going to be 20%. வீட்ல இருந்து வரவங்களும் ஒழுங்கா படிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறவங்க தான் ஒழுங்கா படிக்கிறாங்க. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has A grade. A grade இருக்குன்ட்டான். So probability it is given that அவனுக்கு already A grade இருக்கு. So what is the probability that he is a student from the hostel? So ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறவனோட probability என்ன? Given that he has already obtained A grade. So இதை எப்படி பண்ணுவோம்? Probability of H given A இருக்கு. So ஃபார்முலால உல்டாவா போட்டா probability of A given H times probability of என்ன given அதை எழுதுறோம். Probability of H divided by என்னென்ன possible options? A grade from hostel, A grade from day scholar. So probability of A grade from hostel given என்னவோ அது probability of hostel plus probability of day scholar, A grade from day scholar times probability of day scholar. Okay, the values apply பண்ணலாமா? So probability of A given H 3 by 10 times hostel 6 by 10 divided by 3 by 10 times 6 by 10 plus A given D என்ன 2 by 10 times probability of D is going to be 4 by 10. So the denominator is all going to be the same. Numerator என்ன 6 3s are 18 divided by 18 plus 4 2s are 8. So I have 18 divided by 26. இது 2 டேபிள்ல பண்ணா என்ன ஆகும்? 2 9s are 2 13s are. So 9 divided by 13. This is my answer. Okay, please copy. ரொம்ப சிம்பிள். क्वेश्चनல இருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு ஃபார்முலால நம்மளோட ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி போட்டாலே ஈஸியா வந்துரும். Okay? Fourth question. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses it. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 that he guesses it. So probability that he knows the answer is going to be 3 by 4. Probability of guessing is going to be 1 by 4.
Next என்ன கொடுத்திருக்கான், assuming that the student who guesses the answer and it will be correct is with probability 1 by 4. So probability of correct என்னது, probability that the answer is correct given that he is going to guess the answer is going to be 1 by 4. So probability of correct if he knows that he knows the answer is going to be 1. இல்லையா, answer கண்டிப்பா தெரியும். He knows the answer and the answer is also correct னா என்ன, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்சர் தெரியும், அப்ப ஆன்சர் கரெக்டா தானே வரும். So it is going to be 1. The probability is going to be 1. அது இங்க questionல கொடுக்கல. Guess பண்ணி answer கரெக்டா வந்தாதான் probability 1 by 4 னு கொடுத்திருக்கான். Okay? The probability that he guesses the answer and it will be correct is going to be with probability 1 by 4. What is the probability that the student knows the answer? So probability that the student knows the answer given that he answered correctly. Given condition correct answer பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம். எவ்வளவு probability அவனுக்கு தெரியும், நிஜமாவே ஆன்சர் தெரியும், ஃப்ளூக்ல போடல அப்படின்னு எப்படி தெரியும்? So this according to our formula is going to be k given c ன்னு இருக்கு. So probability of c given k ன்னு மாத்த போறோம். இங்க given என்ன இருக்கோ probability of k divided by probability of என்ன ரெண்டு ஆப்ஷன், c given g. ஒன்னு வந்து கரெக்ட் கெஸ் பண்றான், இன்னொன்னு கரெக்ட் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும். ஓகே, probability that c given g times probability of g இங்க given plus probability of c given k times probability of k. So when I substitute the values, I have c given k is going to be 1 times 3 by 4 divided by c given g என்ன 1 by 4 times 1 by 4 plus 1 into 3 by 4. So this is going to be LCM வந்து 16 இல்லையா. So இங்க into 4 into 4 பண்றேன், இங்கேயும் into 4 into 4 பண்றேன். So I'll have 12 by 16 divided by 1 by 16 plus 12 by 16. So 16 cancel ஆயிடும். So I'll be left with 12 divided by 13. So this is going to be my answer. Okay, please copy.